Welcome back on Quiz CQC in English, Parte COMUNE, Capitolo 1. Question number 61. Study with Maui, the teacher. L'ampiezza del campo di stabilità del motore endotermico è l'intervallo tra il numero di giri della coppia massima e quello della potenza minima. So the number 61, the answer is absolutely falso. It says the reason why the answer is falso because it says the stability range of an internal combustion engine is the interval between the RPM of a maximum torque and that of a minimum power. Now the answer is falso because we have already seen what that thing is. Okay, because it is the point whereby we can determine the elasticity of the engine. Quindi è il punto dove il motore è più elastico. That's why the 61 is falso. 62. Nella curva di potenza, il numero di giri corrispondente alla massima potenza coincide con quello di coppia massima. And the 62 is falso. It says in the power curve, the number of revolutions corresponding to the maximum power coincides with that of a maximum torque. And the 62 is falso. Okay? It's absolutely falso because la curva di potenza mostra la tua massima potenza media espressa su intervalli temporali. Meanwhile, la coppia massima è la capacità di un motore di generare una forza rotazionale. So there are two different things. So 62 is falso. 63. La forza di trazione alla periferia delle ruote è più alta quando sono inserite marce basse. So the 63 is vero. It said the tractive force at the periphery of the wheels is highest when low gears are engaged. The answer is vero. It is always higher when we insert lower gears. So 63 is vero. Make sure you like the video and you study with Maui, the teacher. 64. Nelle curve di potenza e di coppia di un motore a combustione interna, il numero di giri corrispondente alla coppia massima è inferiore a quello di potenza massima. So the number 64 is absolutely vero. It says in the power and torque curve of an internal combustion engine, the RPM corresponding to the maximum torque is lower than the RPM corresponding to the maximum power. It's absolutely vero. We have seen it before. So that's why the 64 is vero. 65. La curva di potenza di un motore endotermico descrive il valore della coppia al variare delle dimensioni del veicolo. And it is falso. It says the power curve of an internal combustion engine describes the value of the torque as the size of the vehicle varies. So the 65 is falso because in this case, so it's because la curva di potenza di un motore endotermico descrive il valore della potenza al variare del numero di giri. So that's why the number 65
The right answer is falso. Very good. 66. Il rendimento ottimale del motore si ha in corrispondenza di un numero di giri vicino a quello della coppia massima. And the 66 is vero. It says it says the engine's optimum performance occurs at a number of revolutions close to that of the maximum torque. The answer is zero because it is at the maximum torque that we know the highest performance of the engine. So 66 is vero. 67. La corretta scelta del rapporto del cambio consente di mantenere il motore endotermico nel campo di stabilità. The 67 is vero. It says the correct choice of gear ratio allows the internal combustion engine to be kept within the stability range. And the answer is vero because the gear depends the rotation of the inch of the gear, the type of gear you choose, depends or determines the rotation speed of the engine. So that's what the 67 is. Vero. Very good. 68. Anche aumentando di poco la velocità, aumenta molto la resistenza aerodinamica all'avanzamento. And the answer is vero. It says, even increasing the speed by a small amount increases the aerodynamic resistance to forward motion significantly. And the 68 is vero because it is the speed that determines the resistance or the aerodynamics, because the faster you go, the more the aerodynamic resistance forward motion varies. So that's why the 68 is vero. Very good. 69. Il regime di rotazione di coppia massima di un motore a combustione interna corrisponde a quello di potenza massima. And the answer is falso. It says the maximum torque rotation speed of an internal combustion engine corresponds to the maximum power ratio speed. And the answer is falso. Why? Because il regime di rotazione è il punto di elasticità del motore. So the 69 is falso. 70. La coppia di un motore endotermico è il prodotto tra la forza che spinge il pistone e il braccio di manovella. Absolutely vero. It says the torque of an internal combustion engine is the product of the force that pushes the piston and the crank arm. So it is vero. Because the force that pushes the piston and the crank's arm, it is according to the torque of the internal combustion engine. Okay, so the 70 is there. Thank you for watching up to the end. Like the video and subscribe. Join the class with Marvin, the teacher.